In France, a government agency, the Miviludes, is officially in charge of fighting sectarian abuses. French repression against new religious movements, instigated by Miviludes, is regularly criticized internationally. However, the Miviludes pretends to respect European human rights standards. What is the actual truth? Ah non, il n'y a pas de liste et nous n'entendons pas faire de liste de sectes. Ce n'est pas notre souci à nous, ce n'est pas notre domaine de compétence. George Fenech himself has regularly declared being favorable to the updating of a cult list because the 1995 list wasn't enough. Some examples. There must be a new list of sectarian movements. It is a question of making a list of movements indulging in sectarian abuses. The following statement shows that this list is already a favorite tool of the Miviludes. I am for it because it corresponds to a real need for information. For the time being, it is an internal working tool. In December 2009, the chairman of the Miviludes invited elected officials to consult a referential listing sectarian movements. A referential is a collection of data indexed on various criteria, so it is a list of movements coupled with files concerning each of them. Access to these files has been denied to targeted movements without giving any possibility to them to re-establish the truth. How are these files made? From complaints and reports from people disapproving of the religious choices of their families and kin. The chairman of the Miviludes invites local officials to get in touch with the Miviludes to obtain information and advice. The Miviludes has especially a reference list of sectarian movements at their disposal. Vous aviez été tenté, ou je crois que vous êtes en train de mettre en place un référentiel identifiant les mouvements sectaires en France. Est-ce que les élus auront accès à cette information? Évidemment, c'est pour eux, c'est pour les pouvoirs publics, les élus. More recently, Catherine Picard, member of the Orientation Council of the Miviludes and chairman of the anti-sect association UNADFI, when questioned by a journalist, affirmed that she does use a cult list for her anti-sect actions. Le fait que cette liste qui avait été une liste fondatrice en 1995, elle a été cassée en 2005, plus question. Enfin, il y a une circulaire. Elle n'annule pas un rapport parlementaire. Non, mais en tout cas, il y a une polémique sur le fait qu'on refasse une liste des mouvements sectaires qui permettait de savoir un peu qui était qui. Vous croyez qu'on ne la fait pas? Non, mais aujourd'hui, permettait de savoir un peu qui était qui. Vous croyez qu'on ne la fait pas? Non, mais aujourd'hui, permettait de savoir un peu qui était qui. Vous croyez qu'on ne la fait pas? Non, mais aujourd'hui. How is this list made? By using reports from people disapproving of the religious choices of their offspring, their kin, etc. We are establishing it from complaints and reports on movements. In the 2008 report of the Miviludes, it is written, "State repression must take place when a certain number of elements are gathered. One or several people start getting fond of ideas not commonly shared and agreed upon by society." In his 2008 report, Justice Before Sectarian Abuses, George Fenech quotes a psychologist stating, "It is even more difficult to protect a child from the beliefs of his parents than from their physical abuse or their incestuous sexuality." During the first seminar of the Miviludes at the Lyon Town Hall in November 26, 2009, Jean-Marie Bockel, State Secretary of the Justice Department, declared, "The sectarian phenomenon is then to be construed as pathology of belief on the basis of singularity and irregularity of beliefs." In this interview, George Fenech directly attacks the beliefs of the Jehovah's Witnesses. Journalist: The Jehovah's Witnesses held their international symposium in France last weekend. Do they correspond to these criteria? George Fenech: The education of children is also a concern. They are not mistreated, they are healed, and unlike more closed communities,
they go to the school of the Republic, but they are told what they learn in school is untrue. Hence, the inner split of children who are singled out within the school community. They won't participate in social life since it is forbidden to celebrate birthday parties or Christmas. The 2009 report to the Prime Minister recommends family judges to entrust the children to non-follower parents, even if the children are well and happy in the home of the follower parent. If a risk of such nature is established, the solution is to protect the youth and especially the teenager from a one-sided view of the world by giving a larger custody to the non-follower parent, so the child will have a window open on other realities. This, even if the child within the sphere of the follower parent is well and happy, works well in school, and does not complain about anything. Are they not challenging beliefs? Actually, for the Miviludes, to belong to a movement that they qualified as a sect is in itself a sectarian abuse. Belonging to it is enough to justify intervention. Belonging to a sectarian movement is in itself a form of mistreatment. There are two kinds of minors: those born from sectarian parents who don't have any choice and follow their parents, and those minors who become the victims of movements who entice them to participate. The real problem here are those who are under the custody of their parents. Il y a trois situations différentes. Effectivement, la plus douloureuse, c'est celle dont les parents appartiennent à la communauté. Nous avons fait un constat, c'est que de nombreux enfants, adolescents sont piégés dans des organisations à caractère sectaire parce que leurs propres parents en font partie, et donc il fallait donner des instruments à tous les professionnels de l'enfance qui agissent sur le terrain. D'après nos estimations, on peut considérer qu'il y a environ 5 à 600 mouvements ou pratiques qui posent difficulté. On October 14, 2010, George Fenech and the Miviludes published the report, The Protection of Minors Against Sectarian Abuses. Let's compare it to international standards on religious freedom. UN Declaration of the 25th of November, 1981. The parents, or as the case may be, the legal guardians of the child, have the right to organize the life within the family in accordance with their religion or belief, and bearing in mind the moral education in which they believe the child should be brought up. European Convention on Human Rights, Article 2, Protocol 1. In the exercise of any functions which it assumes in relation to education and to teaching, the state shall respect the right of parents to ensure such education and teaching in conformity with their own religious and philosophical convictions. International Covenant on Civil and Political Rights. The states parties to the present covenant undertake to have respect for the liberty of parents and, when applicable, legal guardians to ensure the religious and moral education of their children in conformity with their own convictions. Nevertheless, the latter report of the Miviludes encourages the denunciation of children whose parents belong to a religious movement or have beliefs qualified by the Miviludes as sectarian. This denunciation and this intervention of the state in the life of families must take place according to the Miviludes, even if there is no avowed danger for the child. George Fenech advances the indispensable duty of professionals to intervene to get minors out of danger as soon as possible. The guide pinpoints several situations where a child may face sectarian abuses. If the parents are already followers, if he is lured by a different dogma, or even if he is taken in by a physician. George Fenech. Many are unable to detect psychic suffering. They are afraid to violate liberties, especially of conscience or belief, by penetrating into the private sphere. This guide aims at bringing down this taboo and awakening people's awareness.
Those in charge have a duty of intervention as soon as there is a doubt. The following statements come directly from the 2010 Miviludes report. Thus, the child cannot be construed independently from his family and his direct surroundings. Concerning this, in terms of behavior, values, ideas, and beliefs, the world of adults imposes itself on the child, whether he adheres to it or rejects it. When a child is born in a family where the parents are or become followers during his childhood, the child finds himself immersed in the bath of their practices and beliefs and adheres to his parents' behavior almost naturally, at first by imitation and later through conviction. This situation may lead to a symbolic or effective confinement within the family. The situation of a minor in danger is not limited to avowed mistreatment, but implies taking into account a potential risk within the framework of necessary prevention. Examples of indicators of troubling sectarian context. The family belonging to an elitist, exclusive organization requesting great personal commitment constitutes also an indicator of risk which should be taken into account. Increasing risk factors. Are the two parents followers? Do other members of the family belong to the movement? The Miviludes, knowing all too well that its recommendations violate international and European law in terms of religious freedom, advises magistrates and personnel in charge of children to hide that the reason for intervening is belonging to a movement. Do not characterize the situation of the child, nor any related aspect, as sectarian, nor quote the presence of a sect to justify social or administrative action. Using terms such as sect, sectarian is not relevant. It must in any case be cautious and measured to avoid hindering upcoming action and finding oneself in an uncomfortable position with the administration. Even if what you say is well grounded, because it is well known that some teachings are more exclusive and demanding than other teachings about salvation, conversion, and proselytizing, it will be fought in case of appeal, as the European Court on Human Rights has already stated. Une assistance éducative avec la présence d'un éducateur, ou alors aller jusqu'au retrait de l'enfant de la communauté de la secte pour le placer dans une institution, dans une famille d'accueil. Mais on ne peut pas laisser ces enfants... Mais bien sûr. Vous dites 6 000 enfants scolarisés dans les sectes. En réalité, il y a à peu près 20 000 enfants qui sont touchés directement ou indirectement par le phénomène sectaire en France. Ça signifie que, d'abord, c'est un phénomène qui touche, disons, à peu près 500 000 de nos compatriotes. Environ 80 000 enfants. De la même manière, vous savez, il y a à peu près 60 000 enfants en France dont les parents appartiennent à des communautés à caractère sectaire et qui sont en véritable danger. À peu près 20 000 enfants. 80 000 enfants. 60 000 enfants. À peu près 20 000 enfants. 80 000 enfants. 60 000 enfants. À peu près 20 000 enfants. 80 000 enfants. 60 enfants. Enfin, les parents ne sont pas propriétaires de leurs enfants. How does the Miviludes justify its recommendations in total contradiction with human rights? It advances huge figures concerning pretended sectarian abuses in France. Et on est sur des bases pouvant toucher peut-être 10 millions de Français qui peuvent à un moment ou à un autre être approchés ou victimes d'une organisation à caractère sectaire. The Miviludes pretends since 2006 that 60,000 children are the victims of sectarian abuses. However, if the Miviludes has never given the sources of figures it advances, the true figures were given to George Fenech on several occasions. Recently, the Ministry of Youth and Active Solidarity Against Poorness was questioned on the subject by a member of Parliament.
The answer given asserted that in 2009 there were no reports on sectarian abuses. On the local level, our department coordinates a preventative network in charge of reporting any risk of sectarian abuses. For 2009, no statement reporting sectarian abuses has been transmitted to us. Already in 2006, when he headed a committee on the so-called sectarian problem and children, all figures had been given to him by the representatives of the different ministries and institutions. The hearings were filmed, and here you can see the answers of different ministries being questioned. En vue de cette audition, il m'a semblé nécessaire de demander aux préfectures de département de faire le recensement sur les 3 dernières années des incidents liés à la transfusion. Au vu des résultats obtenus, ce qui remonte, c'est un petit nombre d'incidents, souvent réglés par la discussion, jamais d'incidents qui mettent en cause des enfants ou le pronostic vital. Alors pour l'année scolaire écoulée, nous avons les inspecteurs d'académie ou les recteurs ont procédé à 19 001 signalements, enfin disons 19 000 signalements auprès des procureurs de la République concernant des enfants qu'on estimait être en danger. Alors, en danger pour diverses raisons, physiques, morales, etc. Et lorsque nous avons demandé aux inspecteurs d'académie quels étaient parmi ces enfants en danger ceux qui l'étaient à cause de mouvements sectaires, ils nous ont répondu qu'il y en avait 8. Quelques mots, mais des mots d'une importance pour nous essentielle. Et des chiffres qui ne peuvent qu'effectivement nous interpeller. Ils ont interpellé et qui vous ont interpellé vous-même, donc vous comprenez bien qu'ils nous interpellent également. Donc il y a d'une part ce chiffre tout à fait dérisoire sur les 19 000 signalements auprès des parquets d'enfants en danger. Vous nous dites 8 seulement ont concerné le phénomène sectaire. Donc là on est en droit de se poser des questions. Globalement, statistiquement, on a très peu dans le champ jeunesse de remontées d'informations. Actuellement, en tout cas pour les 3 dernières années, puisque j'ai été nommé à ce poste il y a 3 ans, on n'a pas eu de cas où on a pu démontrer qu'il y avait une mise en danger délibérée, donc faite sciemment, volontaire, des mineurs. Nous avons réalisé auprès des juges des enfants une enquête de manière à pouvoir aussi, nous, essayer de cerner un petit peu statistiquement ce que pouvait représenter la problématique sectaire dans le travail des magistrats et dans le travail des éducateurs. C'est vrai que cette problématique est extrêmement marginale par rapport à l'ensemble des autres problèmes que notre direction est amenée à gérer pour ces mêmes mineurs. J'ai recherché tout ce qui pouvait dans exactement tout le périmètre de mes fonctions, ce qui pouvait concerner ce qui vous intéresse aujourd'hui. Il y a 2 cas. Un cas qui a défrayé la chronique, dont on peut peut-être citer le nom, puisque il est à la page de tous les journaux presque tous les matins. C'est le cas de Madame Gateliff au Canada et de ses enfants. Et un autre cas dont je tairai le nom, c'est un cas d'un père qui a vu son enfant partir en Suisse. Ce sont les 2 seuls dossiers que nous avons actuellement vivants où il y a un rapport avec une secte. Et encore un rapport qui pour nous ne nous appartient pas à nous, direction des Français à l'étranger, de décider qu'il s'agit d'une secte ou pas. Votre direction n'est pas saisie d'affaires mettant en cause des parents divorcés avec des enfants déplacés à l'étranger? Ah si, vous en avez. Voilà. Quand même. Oui. C'est à ce titre que nous connaissons ces 2 dossiers, les 2 dossiers que je vous ai cités. Mais pas plus de 2 dossiers, vous dites. Concernant des dérives sectaires sur des mineurs. Oui. Oui.